Unaendelea kutazama Capuchin TV, kitambulisho Katoliki. Na mujambo na jioni njema popote pale ulipo. Karibu katika mtazamo wa Katoliki awamu ya saa moja majira ya Afrika Mashariki. Jina langu ni Geoffrey Omare, mwenzangu katika lugha ya ishara ni Charity Ngima. Wanawake nchini wamehimizwa kujitokeza kwa wingi kuwania nyadhifa mbalimbali za uongozi ili kushiriki kikamilifu katika maamuzi yanayohusu maendeleo ya jamii na ya taifa. Nancy Kajuju ana maelezo kwa kina. Kauli hiyo imeibuka katika mkutano wa kuhamasisha wanawake wachanga ambao wana nia ya kuwania nyadhifa za uongozi kutoka kaunti za Nandi, Nairobi, Busia, Vihiga na Homa Bay, ambapo wanawake walitajwa kuwa na uwezo mkubwa wa kubadili sura ya nchi wakiwa kwenye The threat of gender-based violence stops many women because women are more vulnerable physically. The threat of especially physical violence affects women, some of whom may have the ambition but cannot even declare because they look at it and decide this is too much for me, I don't want to do. And I've had a case that because of the vulgarity of it, I'll not go into the words, where somebody in Meru, a woman, went to declare her candidature for a certain seat, and she had to literally run away because of the barrage of words that she was accosted with. Such and more. Number two, the actual meting out of violence to women, emotional violence, verbal violence, physical violence, stops them from optimizing their potential. Some of them retreat out of fear, some of them are chased away, and therefore they cannot campaign as they would want to. And of course, there is also the social perception that women are not as good leaders as we would want, and I would like to challenge all of us, the best way to find out is to try. Try women leadership, let them lead, let them prove themselves, and I'm sure society will be a much better place for all of us. Naibu gavana wa kaunti ya Busia, Arthur Odera, alitaja swala la dhulma la kijinsia kuwa kikwazo kikubwa kwa ndoto ya wanawake kuwania nyadhifa za uongozi, huku akiwataka wanawake kuwa na ujasiri katika swala hilo. Most of our communities in Kenya are largely patriarchal. We have been socialized to believe or to know that leaders are men because we grew up seeing our leaders on the forefront as men. So what the Constitution, the 2010, has enabled us to appreciate is the fact that we are all equal. And that also now when it became difficult to, when it was still a long way from us appreciating that women can also lead, the aspect of the two-third gender rule was brought in to just cure that disparity, that imbalance. But from where we are right now, looking at the three terms of devolution, we can critically analyze every leader, and we know that we have women who have outperformed men. We have men who have done exceptionally well. And therefore, this in itself helps us to recognize that given an opportunity, we can all perform. Naye naibu gavana wa kaunti ya Nandi, Daktari Unita Cheruyot, alitaja baadhi ya changamoto ambazo zinawakumba wanawake wanapojaribu kutafuta uongozi, zikiwemo kudharauliwa na jamii, mila na desturi, miongoni mwa changamoto zingine. Tumeona kumekuwa na vurugu
mingi sana. Na katika hali ya hii vurugu kuna MCA hapa Busia ambaye nyumba yake ilichomwa. So changamoto yangu ni saizi tunaambia wanawake chukueni uongozi. Wanawake wachanga ambao wanataka kuchukua uongozi wanaona wale wako mbele yao wanavurugwa, nyumba zao zinachomwa. Sasa hiyo ni changamoto kubwa sana, manake kuna uoga tayari uoga imeingia. So hiyo ni changamoto sana. Ingawa tunaambia kujeni, tutawashika mkono, tutatembea nanyi. Unaona hata tumeleta deputy governor Nandi, deputy governor Busia ili kuwaonyesha wasiogope uongozi. As the national government, we are on it and will make sure that this madness come to an end. We want a community or a society free of violence. We are committed to make sure that the security of this country, especially this county of Busia, is safe, where everybody will be safe, everybody will be able to do his business or her business without any fear. Even during this time that we are going to politics, we ensure and we are committed that we are going to support all the aspirant and everybody who want to fight, to make sure that as they do their campaigns, they do it in a free environment, very safe for everybody. Nikiripotia Mtazamo Katoliki, runinga ya Capuchin, jina langu ni Nancy Kajuju. Na kwenye masuala hayo ya kuweza kumshikilia na kumuinua mtoto wa kike, akina mama wachanga katika kaunti ya Murang'a sasa wanapata fursa ya pili ya kuweza kutimiza ndoto zao kupitia mpango maalum unaowawezesha kurejea darasani huku watoto wao wakipata huduma za malezi. Mpango huo unalenga kuwawezesha kujifunza stadi za kujitegemea na kuweza kujenga maisha kuwa bora. There are many people, many young girls in our communities today who are now at home. The reason is because the community are no longer thinking about them or attending to their needs and cannot be able to continue with their studies. And as we may know, this is one of the first institutions in our country that has found a space where girls who have gone on to become pregnant in their studies can have a space to come to study, but also that they can nurse their children within the institution. My encouragement is that in the Republic and within our reach, that we can be able to together realize that there are girls out there who may need us to come through for them so that they can continue with their studies. Now, on the Chamama program, we are also very happy on the fact that we know these are vulnerable youth who are young mothers, so they don't even have the facilities or even the resources to be able to employ a nanny. So they have to walk with the child wherever they are going. So even coming to class, it's a challenge because they have to carry the baby along. So having Chamama program here helps be able to bring that gap in that they can be able to learn and the child can be able to be taken care of. It is a very impressive initiative because it is an opportunity given to young girls when they get children and they need opportunities. They are able to come to this place with their children. Their children will be taken care of and they will continue with their learning. I've also realized there are many courses that are offered in this institute. And therefore, my call to all of us is that we can give another chance to these children when they get themselves in this situation. A big day, we were launching the Chamama Daycare Baby Crash. It's a concept that helps the mothers, the teenage mothers, come to school to learn a skill with their children, and then they leave the children in the creche being taken care of by the nannies as they learn a skill. And this idea was born because of the need that emerged after we started offering skills. Today is very exciting because we have started a journey that definitely will impact a lot of families. And as you have seen, the event has attracted a lot of interest from the young mothers who have seen a second chance of giving life a go. We are excited because when you give these mothers a chance,
to learn a skill, to earn a decent living, you also give the child a chance to grow well, to go to school, and also become a noble person. Na wauguzi katika kaunti ya Lamu wamejiunga rasmi na mgomo wa kitaifa wakishinikiza serikali kutekeleza makubaliano ya pamoja ya kikazi CBA na kuweza kushughulikia malalamishi yao ya muda mrefu kuhusu maslahi na mazingira ya kazi. Susan Blemi na taarifa hiyo. Akizungumza mjini Lamu, katibu mkuu wa tawi la chama cha wauguzi kaunti hiyo, Eric Otieno, amesema wauguzi wote wameacha kazi kuunga mkono mgomo unaoendelea kote nchini. Amesisitiza kuwa hawatarejea kazini hadi serikali itakapotekeleza kikamilifu makubaliano yaliyotiwa saini. Tumeanza mgomo wetu rasmi. Mgomo ilikuwa imeitishwa na General Secretary wetu Seth Panyako. Yale ambayo yamesababisha hii mgomo kuanza siku ya leo ni kwamba tumekuwa tukipigania mambo na CBA. CBA ni maelewano kati ya wafanyikazi na mwajiri ambao kwa kaunti yetu Lamu tumejaribu kupata hii CBA, haijawezekana. Tulikubaliana na mwajiri wetu kwamba hii mambo ya CBA ishughulikiwe Nairobi, na ilikuwa imeanza tayari, lakini tunaona kuna mambo madogo kati ya SRC na COG ambao haijaenda vizuri. Ndio maana General Secretary wetu aliitisha hii mgomo, na sisi kama nurses wa Lamu tumeungana na other counties na tutashiriki huu mgomo mpaka itakapoisha. Wakati huo huo, chama hicho kimeitaka serikali ya kaunti ya Lamu kutatua changamoto ambazo zimekuwa zikiwakumba wauguzi kwa miaka kadhaa, kikisema kuwa malalamishi yao yamepuuzwa licha ya kuwasilishwa mara kwa mara. Hiyo CBA ilikuwa sign kitambo. Wamefanya hiyo return to work from miaka mingi. Sasa sisi ni kusema tumechoka kudanganywa kama watoto. Tumechoka na tumetoka. Ni wakae chini wa implement. Si kila siku wakaa chini waandika tutawapa, tuta. No, tumechoka na hiyo language. We need it to be implemented. Chama hicho kinasema mgomo huo unalenga kushinikiza serikali ya kitaifa pamoja na serikali za kaunti kutimiza wajibu wake, kuboresha maslahi ya wauguzi na kuhakikisha wanapata mazingira bora ya kazi. Goma na si ati kupenda kwetu, si ati tunafurahia kugoma, lakini pia siwezi hudumia mgonjwa kama mimi mwenyewe hali yangu, afya yangu, akili yangu haiko sawa. I have to be in the right state of mind kuhudumia mgonjwa wangu. Na siwezi kuwa na right state of mind kama nalilia promotion, nalilia allowances zangu, sina uniform, nalilia vitu nyingi. So hiyo ndio maana tunasema as much as tungependa kuhudumia wagonjwa, hiyo ndio kazi yetu tumesomea, lakini pia hiyo environment ya kuhudumia mgonjwa ni jukumu la muajiri. Hata sheria inasema ni jukumu la muajiri kutengeneza environment nzuri ya kufanya kazi. Nikiripotia Mtazamo Katoliki, runinga ya Capuchin, jina langu ni Susan Bulemi. Naam, taarifa hiyo ya wauguzi na mgomo wa kitaifa inatupeleka kwenye mapumziko mafupi. Tarejea na taarifa zaidi, usiende mbali kwa kuwa kuna mengi nimekuandalia. A legacy of faith, a tradition of excellence, a future built on truth and service. Welcome to St. Augustine Teachers Training College. We are trained to become skilled and professional teachers. Our college offers quality learning, supportive tutors, and a practical teaching experience. I'm Father Joseph Isaiah Njiro, Principal St. Augustine Teachers Training College in the Catholic Diocese of Embu. This college was started in 1990 by our first Bishop, John Cardinal Joe, with the sole purpose of molding, training, and forming teachers of integrity. These are teachers who are spiritually, emotionally, and psychologically mature in their character,
and in their personality. St. Augustine Teachers Training College, Ishiara, warmly invites students, staff, alumni, parents, friends, and well-wishers to the joyous celebration of the Feast of St. Augustine on Friday, 28th August 2026. Join us as we honor our patron saint, a renowned teacher and philosopher whose life continues to inspire our mission of forming competent, ethical, and faith-filled educators under the guiding motto, Charity in Truth. As Kenya continues to improve its education system, the need for more qualified and professional teachers is increasing. Here at St. Augustine's Teachers Training College, you're trained to be competent, innovative, ethical, and integral to positively impact learners and the society. Join us at St. Augustine's Teachers Training College, where success is our goal. The celebrations will also feature the College Improvement and Library Project fundraiser, a noble initiative dedicated to enhancing learning facilities and creating a stronger academic environment for both current and future students. In our college, we offer guidance and counseling psychology, ensuring safe, supportive, and confidential environment. Join a community that cares about your future, values your well-being, and support your journey to becoming a competent professional teacher. As we celebrate this special occasion, applications for the September 2026 intake are now ongoing. Prospective students are invited to enroll in our teacher education programs and take advantage of the current 10% tuition fee offer. Join a faith-based institution committed to academic excellence, discipline, and holistic formation, where teachers are empowered to transform society through education and service. Welcome to St. Augustine Teachers Training College, where we train teachers of integrity. St. Augustine Teachers Training College, Ishiara. Charity in Truth, forming teachers for excellence, shaping tomorrow's leaders today. Naam, karibu tena. Kwenye taarifa tulizonazo ni kwamba viongozi wa wanawake nchini wametoa wito wa kuimarishwa kwa juhudi za kupambana na ukatili wa kijinsia, wakisema kuwa mwanamke mmoja kati ya 4 hukumbwa na ukatili huo, huku visa vingi vikisalia bila kuripotiwa. Mshauri wa rais kuhusu masuala ya haki za wanawake Harriet Gishai amesema hali hiyo imechangia ongezeko la unyanyapaa na hata visa vya mauaji ya wanawake. Akizungumza katika kongamano la Women Achievers Conference and Awards, amewataka wazazi kushiriki kikamilifu katika malezi ya vijana hao ili kuweza kuwakinga dhidi ya mienendo inayoweza kuhatarisha maisha yao. Aidha, Gishai amewahimiza Wakenya kuwachagua wanawake wengi katika nyadhifa mbalimbali za uongozi ili kufanikisha utekelezwaji wa kanuni ya theluthi 2 ya jinsia, akisema kuwa hatua za kisheria pekee hazijatoa matokeo yanayotarajiwa katika shughuli hiyo. Treat us well, because I am tired of talking about GBV. Who's tired like me? I am tired of crying with women who have been abused. I am tired of discussing femicide. And I've said, we are not going to sit in boardrooms again to discuss GBV and femicide. We must deal with these issues. These are issues that are happening in our houses. Data tells me every 4 women who are walking, 3 have been abused. Data also tells me, and the GBV report is out,
that it is your love partners that are abusing you. So why are you shouting at government all the time? Yet these things are in our homes and we have refused to talk about them. My office has strengthened collaborative approaches. Women empowerment is key. We have strengthened national response to gender-based violence and femicide, a conversation I cringe and I don't want to have again. Because we are saying we must stop GBV. And by virtue of that, this government and the president saw it fit to actually give us the Ministry of Gender and State Department of Children's Services. You can clap. It needs you to hold and shape these entities so that they can work for us. But I want to say these achievements are not our destination. They are the foundations we have laid with the hope that we'll have greater measures as we go forth. Everyone is yelling about 2/3. And allow me to say this. Courtroom battles are not going to save it for us. Opinions are not going to shape it for us. We must achieve this in our homes, in our communities, in our mentorship cycles, at our workplaces, and ultimately at the ballot box. I challenge you to go and vote for women leaders. It's your job to vote. If you wake up in the morning to go and vote, why are you not electing women who have positioned themselves? Why are you yelling at government on 2/3? Let us also learn to fix each other's crowns. Don't be the first to tear another woman down when an issue comes up. Thank you. Cover her up. Why? Because we are women. We are women. Fix each other's ground. And so we go up together. Women's empowerment is giving someone permission to believe that her future can be different. Because once a mindset is shifted, everything changes. A woman who believes she can succeed begins to take risks. She starts a business. She applies for loans. She goes back to school, even at 60. Because every time we celebrate one woman, hundreds of young girls quietly begin believing. They say, maybe that could be me one day. That is how role models work. They don't just inspire, they expand what others believe is possible. Let's inspire them by celebrating each other. Allow me to leave you with this thought. Success becomes far more meaningful when someone else rises because you reached back. As an African proverb reminds us, if you want to go fast, go alone. If you want to go far, go with others. Take up leadership positions, political positions. You can make it. We can make it. Let's be the ones to shape the 2/3 gender role. Let's make it happen. And thank you for rallying us to do that. And we will do it if we do what Honorable Chigai said. Vote in another woman. Crown them as a woman. Na kwingineko ni kwamba mkurugenzi wa mashtaka ya umma Renson Ingonga ameonya kuwa watu wote wanaopanga kufadhili au kushiriki katika vurugu za kisiasa watakabiliwa na hatua kali za kisheria bila kujali nyadhifa zao au msimamo wao wa kisiasa. Ingonga amesema vitendo vya wauni vinavyojitokeza katika mikutano ya kisiasa vinahatarisha amani, usalama na utulivu wa taifa. Ameelezea kuwa vyombo vya usalama vinaendelea na operesheni za kuwabaini, kuwakamata na kuwafikisha mahakamani wote wanaohusika. Anyone found. And in my case, we don't have categories, whether it's government, opposition, ours is Kenyans.
anyone found culpable in goonism will be dealt with accordingly. This also applies to the issue of inflammatory statements which are being made by politicians across the divide. We will also, in collaboration with the DCI and NCIC, deal with these kind of characters so that they are brought to book. We only have one country, and that is Kenya. We will not allow some characters with their own issues to influence otherwise good Kenyans into a state of anarchy. We had a presentation made to us by the chairperson of IMBC and commissioners of IMBC, and agreed that interagency coordination and partnership is essential for a peaceful and orderly electoral environment. Na hospitali ya Malava kiwango cha 4 katika kaunti ya Kakamega imepokea ufadhili wa shilingi milioni 50 kutoka kwa serikali ya kitaifa kwa ajili ya ukarabati na uboreshaji wa miundombinu yake, hatua inayolenga kuimarisha huduma za afya kwa wakazi wa eneo hilo. Akizungumza wakati wa uzinduzi wa mradi huo, gavana wa Kakamega Fernandes Barasa alimpongeza Rais William Ruto pamoja na mbunge wa Malava David Ndakwa kwa kuweza kufanikisha upatikanaji wa fedha hizo. Alisema mradi huo utaongeza uwezo wa hospitali kutoa huduma bora za matibabu na unatarajiwa kukamilika kabla ya mwisho wa mwaka huu. Kwa upande wake, mbunge David Ndakwa alisema ukarabati huo utaboresha utoaji wa huduma za afya kwa wakazi wa Malava na maeneo jirani. Viongozi hao pia waliwataka wananchi kuendelea kuunga mkono juhudi za maendeleo na ushirikiano miongoni mwa viongozi wa kaunti ya Kakamega. Ametuwezesha kufanya facelift ya hospitali yetu ya Malava. Hizo pesa ambazo tumepokea shilingi milioni 50 ni kwa sababu ya Daktari William Samoei Ruto ambaye ni rais wa Jamhuri ya Kenya, na sio 250 milioni peke yake ambaye ameleta hapa. Tunashirikiana na yeye kuhakikisha pia level 6 imekamilika kule Kakamega. Vile mnajua hiyo level 6 ilikuwa ni shimo kubwa sana ambayo ilikuwa imewachwa pale na gavana mtangulizi. Aliweka pale 2.6 billion, lakini kwa sababu tunashirikiana na William Ruto, hiyo kazi inaweza kukamilika kabla ya mwisho mwaka huu. His Excellency tukamwambia ile kitu utatusaidia kama rais, utupatie facelift, hospitali ing'are. Naam, tunafika kikomo kwenye taarifa zetu jioni hii ya leo, nikikushukuru kwa kuwepo na kuchagua taarifa zetu. Endelea kufuatilia runinga ya Capuchin kwenye mitandao ya kijamii, ukiendelea kujiimarisha kwenye masuala mbalimbali yakiwemo ya kiroho na kujifahamisha yanayojiri kote nchini na kwenye mataifa mengine. Mimi ni Geoffrey Omare, mwenzangu katika lugha ya ishara amekuwa ni Charity Ngima. Tunakutakia usiku mwema. Endelea kutazama Capuchin TV, kitambulisho Katoliki. You are watching Capuchin TV. For any complaints, comments, or compliments on our programming, you can either write to us on info@capuchintv.co.ke or you can call us directly on 0717 424 866. Your complaint shall be addressed within 7 days. Remember,
to keep a copy of your communication with us. Keep watching Capuchin TV, your Catholic identity. Is your home or office in need of a professional touch? Look no further than LISFA Solutions Limited, your trusted partner for dependable, high-quality, and cost-effective cleaning services. LISFA Solutions Limited. We specialize in residential cleaning, commercial cleaning, disinfection cleaning, house fumigation, move-in or move-out cleaning, post-construction cleaning, and deep cleaning services. Learning institutions and churches. And also, our services include pest control services. Whether it's your home, office, apartment, or business premises, our trained team delivers spotless results every time. Experience the difference of a cleaner, healthier environment today. Visit us today at Victoria Office Suites, Block 1, ground floor, along Riverside Drive, Nairobi. Call us on 0702 707 043 or 0114 356 324. Or you can email lisfasolutions@gmail.com. LISFA Solutions Limited, delivering dependable, high quality, and cost-effective cleaning solutions.